So today's presentation is about developing a minimum viable product, MVP, and it will be delivered by our very own Mr. Kalana Withanage. Let me give you a brief introduction of him. Dr. Kalana Withanage is a passionate leader in research and development. He has architected, developed, and led innovative industrial projects in multiple technologies such as AI, machine learning, computer vision, robotics, electronics, embedded systems, web and mobile software over 16 plus years. He has BSc degree in electrical and information engineering at the University of Ruhuna and PhD in computer vision at the University of South Australia. Kalana has worked closely with a broad variety of organizations and people ranging across startups, large multinationals, founders, SMEs, academics, researchers, entrepreneurs, consulting, and freelancing. He is keen to share his experience and passion with the next generation of engineers and entrepreneurs. So with that, I would like to invite Kalana to start the presentation. Kalana, over to you. Thank you, Dilini, for your kind introduction. Hello, everyone. How are you? කොහොමද ඔයාලට? හොඳින් ඉන්නවද? හරි. අපි we shall start in this. All right. So all of us, including me, yourself, all the people on the planet are born as babies. And we share the same things from our environment, which includes the same sun, same moon, the water, air, same time, like 24 hours a day. But as these babies do have very high potential, they can be anything. They can be next billionaire, they can be next scientist, they can be next leader in a country. So there's a lot of potential in these babies. As we move on, as we move in our life, we collect a lot of memories about the past or the different worries about the future as well. So this would, if you look at the babies, they only concentrate on the now, present. But as we move on, we are more, our focus would be diluted with the worries for the past and also the worries for the future. So this would limit our capability. This would limit our potential. For the next 1 hour of our this seminar, I want your 100% focus. Singaling කියනවනම් අපි ඔක්කොම පොඩි ළමයි විදියට තමයි මේ ලෝකෙට බිහි වුනේ. ඔයත් මමත් මේ ලෝකෙ ඉන්න හැමෝම. ඉතින් මේ පොඩි ළමයි විදියට අපි එනකොට අපිට ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා ලෝකෙ ඕනම කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ළමයිගේ විශේෂ හැකියාව තමයි මේ ළමයි ඒගොල්ලෝ worry වෙන්නේ නැහැ අතීතය ගැන අනාගතය ගැන. ඒගොල්ලෝ worry වෙන්නේ they just focus on ඒගොල්ලෝ focus කරන්නේ වර්තමානය ගැන විතරයි. නමුත් අපි ජීවිතේ ඉස්සරහට යනකොට අපි ටික ටික අතීතය ගැන දුක් වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම අනාගතය ගැනත් ඒක සැක සංකා තියෙනවා. එතකොට අපේ වර්තමාන කාලය කියන එක ටක් ගාලා යන එකක්. ඒ කාලයේදී අපේ ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන ශක්තිය, අපේ තියෙන හැකියාව අපි worry වෙන එක නිසා මේ අපිට නැති වෙලා යනවා. දැන් මේ ඊළඟට සිදු වෙන අපේ සෙමිනාර් එකේ පැය කාලය තුල මට ඔයගොල්ලගේ සම්පූර්ණ අවධානය ඕන. දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මේ චූටි පැල. ඒගොල්ලෝ එක සීඩ් එකක් විදියට තමයි පටන් ගන්නෙ. සීඩ් එකක් විදියට පටන් අරන් ප්ලාන්ට් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ හැකියාව, මේ potential එක හැම කෙනෙක් ගාම තියෙනවා. I want every one of us to be this potential. All right. So I will first give a little introduction to myself, which related to what we are going to talk about. During my journey in engineering, I have worked across different technologies, starting with networking, printers, web-based systems,
then telecommunication, mobile devices, mobile apps, robotics, embedded system, machine learning, self-driving cars, and yeah, there's a range of them. I have worked across different sizes of companies as well, like small companies, like just one person sometimes, could be small company, and also medium scale companies, and also large scale companies. So working with these different sizes, different combination, I was able to get some insights into how things work out in this business world. So I'm going to share my experience with you in this seminar. මගේ ඉංජිනීරිං වෘත්තිය තුළදී මම විවිධ විදියේ වැඩ කටයුතු වල නිරත වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට networking, එහෙම නැත්නම් printers, එහෙම නැත්නම් telecommunication, web based systems, එහෙම නැත්නම් mobile devices, mobile apps, robotics, AI, machine learning, self driving cars, automation system, ඒ වගේ range එකක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු පොඩි ගොඩක් ලොකු විශාල ඒ වගේ එක සයිස් වල කම්පැනිස් එකත් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කම්පැනිස් එක වැඩ කරනකොට මට හම්බුණ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කර ගන්නවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ. These are some of the my personal projects that I work on. I'm not defined by where I work. I have my own personal interests, so I always get myself busy with some of the projects, so I keep my motivation running through. මේ තින්නේ මගේ සමහර පෞද්ගලික ව්‍යාපෘති මේවා මම කරන්නේ මගේ උනන්දුව මත. ඒ කියන්නේ මගේ කැරියර් එක මම ඩිෆයින් කරන එක ඩිෆයින් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මම ඉන්න තැන අනුව ඒක මම මා විසින්ම හදා ගන්නවා මට යන්න ඕන තැන. ඉතින් මේක කොහොමද ඔයගලට වැදගත් වෙන්නේ? දැන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකකට ගන්න? Let's have a look at the journey of a product. Any of the product has a journey. It would start as firstly start as a small idea. For example, let's get an example of a little camera-based doorbell. If you have seen one of these, it's a doorbell, but it has a camera which allows you to track the people who's visiting your home, and also it gets some notification into your mobile phone. So this would start as an idea. So it's in your brain. Then you would put it into a concept, like you would draw a sketch of how it's going to be, or you might draw a blueprint of that. And when you have the concept in your paper, you might put it into some prototype. This prototype could be you could bring together some say electronics boards and connects with a breadboard, and that's how you starts to get the technical capability with the prototype. Still, it's not validated with the customer, but in the next stage, which is the minimum viable product that we are going to talk about, you have some of the functions implemented in a bit mature way, and then you will test it with the early adapters. We will talk this in detail. Once you have evaluated your market with the early adapters, then you will have the final product, which has all the features that you want to have, which would have the robustness in that, and which would have certification required as well. And it is been paid. There would be paying customers for your product. So throughout this journey from idea to product, it passes through different aspects. We will take another example. In this case, app to get for an online grocery store. You might have an idea, then you will put it into some sketches, some user interfaces in a probably in a
in a paper or some prototyping software. Then you might do a bit of prototyping in a crappy way for technical validation. Then in the next stage, you might have it tested with an early adapter. Then you would have the final product, which is which has all the features implemented, and you have the paying customers, which is scalable and robust and certified. මම මේකෙදි කතා කරේ කොහොමද අයිඩියා එකක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් බවට පත් වෙන්නේ කියලා. ඕනම අයිඩියා එකක් මුලින්ම ඇති වෙන්නේ ඔයාගේ හිතේ ඇති වෙනවා මෙහෙම කරොත් මෙහෙම දෙයක් කරොත් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ මේක ක්‍රමානුකූලව කන්සෙප්ට් එකක් ඒ කියන්නේ සංකල්පයක් බවට පත් කරනවා. සංකල්පයේදී කරන්නේ මේක ඔයාගේ හිතේ ඇති වුණ දේ ඔයා ස්කෙච් එකකට එහෙම නැත්නම් පේපර් එකකට වගේ ගන්න පුළුවන් මේක කොයි වගේ වෙන්න ඕනද කියලා. ඒක බ්ලොක් ඩයග්‍රෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ස්කෙමැටික් ඩයග්‍රෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රොටෝටයිප් එකේදී කරන්නේ මේක ඇත්තනම ඔයාගේ ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා බලනවා ඒ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක කරලා බලනවා මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා ටෙක්නොලොජිකලි. ඊට පස්සේ නමුත් මේකෙදී ප්‍රොටෝටයිප් එකේදී සියලුම ඒකේ තියෙන ඒ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන සියලුම ගුණාංග නැහැ. නමුත් ඒකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරනවද කියන එක. ඊළඟට තමයි අපි යන්නේ මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් කියන එක. දැන් ප්‍රොටෝටයිප් එකේ මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් කියන එකේ වෙනස තමයි ප්‍රොටෝටයිප් එකේදී මේන් ફોකස් එක වෙන්නේ මේ ටෙක්නොලොජි එක. මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් එකේදී මේන් ફોකස් එක වෙන්නේ ඔයාගේ ටෙක්නොලොජි එක මැචුවර් කරන ගමන්ම ඔයාගේ early adapters කියන කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක කවුරු හරි එක පාර්ට්නර් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ක්‍රමානුකූලව දියුණු කරගන්නවා තත්ත්වයට පත් කරගන්න එක තමයි මේ MVP viable product එකේදී වෙන්නේ. ඊළඟට product එකට පත් වෙනකොට මේ app එකේ සියලුම features implement කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ app එකට කවුරු හරි pay කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක ගොඩක් ඒ කියන්නේ final product එකට කිට්ටු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම මුලින්ම පටන් ගන්න අයිඩියා එකකින් ඊට පස්සේ අයිඩියා එක concept එකක් බවට පත් වෙනවා concept එක technical prototype එකක් බවට පත් වෙනවා ඊට පස්සේ මේ prototype එක MVP minimum viable product එකක් විදිහට customers ලාත් එක්ක මේක share කරගෙන ඒගොල්ලගේ feedback එක ගන්නවා ඒකෙන් ගන්න feedback එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ final product එකට යන්නේ එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලගේ මේ කම්පිටිෂන් එක තුළදී හදන මොන જાතියේ නිෂ්පාදනයක් වුණත් ඒක මේ වගේ ක්‍රමානුකූල පියවරන් කරහා යනවා. අපේ මේකදී අපේ ෆයිනල් පිච් එකේදී ඔයගලට අදහස් කරනවා මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න කියලා. ඇත්තටම මේ කාල සීමාවත් එක්ක MVP එකක් සම්පූර්ණ MVP එකට යන එකක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් වෙලාට ප්‍රොටෝටයිප් සහ මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් MVP එකක් අතර තියෙන නිෂ්පාදනයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිෂ්පාදනයේ නමුත් කෙසේ වෙතත් එක කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරලා ඒකට ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න ඕන. Right. Anyone can guess what this is about? Any idea? Any thoughts? This is an airport in Nepal. It's considered one of the most riskiest runaway in the world because it has a very short runaway, and if you can't make the flying off, you would face a crash as well because this airport is surrounded by several mountains, and if you fail to make the fly off, it could be a crash. So it is very dangerous maneuver. මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන ඊටාම භයානක ගුවන්තොටුපොළ. මේ ගුවන්තොටුපොළේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ගුවන්තොටුපොළේ මේ runway එක ඊටාමත්ම කෙටි. දාමනපතේ ඊටාමත්ම කෙටි. ඒක නිසා මේ
ඔයාලා මේ ප්ලේන් එකට මේ දුර තුල උඩට ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ගොඩ ලොකු රිස්ක් එකකට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්ලේන් මේක වටේම තියෙන්නේ කඳු කරලා තියෙන්නේ. ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා මේ ප්ලේන් එක ගිහිල්ලා කඳු කරේ කොහේ හරි කැපෙන්න. So why did I show you this photo, this video? I will show first. I will go through the video, full video. You see, it's a very short runaway, and if you can't make it, definitely you are going to hit the mountain. Okay, so why did I show you this? Because there's a lot of similarities between flying on this dangerous runaway and executing a entrepreneur's journey with a minimum viable product. Because you have limited time to execute your plan, you have limited amount of money, you have limited resources, you have limited skills, and there are a lot of technological risks. And if you don't do that, there's a good chance someone else could do that. තොර මොකද්ද මේකයි මේ අපි කතා කරන අද මාතෘකාවේ තියෙන සම්බන්ධය. දැන් මට හිතන විදිහට මේකේ ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. කියන්නේ දෙකම ඩේන්ජරස් වැඩ දෙකක්. නමුත් වැඩේ කරොත් එහෙම ගොඩක් රිවෝඩින්. දැන් අපි මේ ව්‍යවසායකයෙක් මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනකොට ඔයාට තියෙන්නේ ඉතා සීමිත කාලයක්, සීමිත මුදල් ප්‍රමාණයක් සහ සීමිත සම්පත්, ඊට පස්සේ සීමිත දැනුම සීමිත වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙන මේකේ තාක්ෂණීය ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ වෙළඳපොලේ ඉතාමත්ම තරඟකාරී. එතකොට වෙන නිෂ්පාදකයෙක් ඔයා හදන්න ඉන්න ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා ඔයා හදන්න කලින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් රිස්ක් තියෙනවා. එතකොට රිස්ක් අතින් බැලුවොත් එහෙම මේ මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන එකයි ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් මේ රණවේ එකයි ගොඩාක් සමානකම් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ නමුත් මේ රණවේ එකෙත් ටේක් ඔෆ් කරන කට්ටිය ගොඩක් දක්ෂ පයිලට්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ MVP එකක් හදන entrepreneurs journey එකේදී ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දක්ෂ වෙන්න ඕන. You have to be very productive and efficient to make this journey a success. So this might be a diagram that you might have seen in a previous seminar, but I want to bring it back because it's very related to what we are going to talk about. What is a MVP, minimum viable product? In my terms, it is a kind of a small scale experiment to see how your innovative product is matching the market need before we invest in big scale. මේ කියන්නේ මොකක්ද? minimum viable product එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේක හරියට පොඩි පරීක්ෂණයක් වගේ. ඒක කියන්නේ ඔයගොල්ලගේ නිෂ්පාදනය කොහොමද වෙළඳ පොළට ගැලපෙන්නේ කියලා කරන පොඩි පරීක්ෂණයක්. මේ පරීක්ෂණය පොඩියට කරන්නේ මුලින්. මොකද මේ අපිට ගොඩක් රිසෝසස් නැහැ. ඒක නිසා පොඩියට කරලා බලනවා මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි ඒකෙන් ලර්න් කරනවා. අපි හදලා මේක කස්ටමර්ත් එක්ක ෂෙයා කරලා ඒකෙන් එන දැනුමත් එක්ක අපි මේක තව දියුණු කරනවා. දියුණු කරනවා බලනවා ඊට පස්සේ කස්ටමර් මේකට කැමතිද එහෙම කියලා මේක it's a iterative process. So the main idea of minimum viable product is to see how your product is matching the market. In doing that, you have to launch something quick to the customer and get it to the hands of the users, and they get their feedback. With their feedback, you would be able to see how your product is matching the market and resolve any technical issues and get it to the next level. So it's a kind of a small scale experiment. MVP is a small scale experiment. Right. Let's see why we do that. So like I mentioned in the previous video, there's a lot of risk in developing a new product.
there are a lot of uncertainties in product market fit. We don't know whether this product will be accepted by the market. And also there are uncertainties in the technological achievability, which means we don't know, there could be some technical challenges which would hinder you achieving your the product goal. So the MVP is a kind of risk reduction activity. මොකද්ද එතකොට අපි MEP එකක් කරන්නේ ඇයි? MEP එකක් කරන්නේ අපි අර කලින් අර වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවා වගේ MEP එකේ මේ MEP එකක් හදනකොට අලුත් නිෂ්පාදනයක් හදනකොට ඒකේ ගොඩක් රිස්ක් තියෙනවා. ගොඩක් අවදානමක් තියෙනවා. ඒක සමහර ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඒක ඒ වෙළඳ පොළට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් ඒ වගේ අන්සර්ටනිටි එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ අන්සර්ටනිටි එක මගහරවා ගන්න, ඒක විසඳා ගන්න තමයි අපි MEP එකක් කරන්නේ. So why we are doing the MVP is basically to validate the product and its market with the minimum effort. We are not going to put a lot of effort into MVP. We are going to take our minimum effort and try to achieve the minimum product, so that it can be shared with the customer. So what if we don't do a mini MVP? So what if we don't do a MVP? The result would be if we face those challenges, there could be a possible waste of resources. You might waste your time, you might waste your money, you might waste a lot of other things. So that's why we do it in a small scale experiment. We call it a MEP. So that before putting it more effort, we do it in a small scale in a minimum viable product. මම කිව්වේ මේ minimum viable product එකේදී අපි බලන්නේ පුළුවන් තරම් අඩුම ශ්‍රමයක් දාලා අඩුම effort එකක් දරලා කොහොමද මේ අපේ කස්ටමර්ට මොකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක් දීලා යාගෙන් කොහොමද ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න කියලා. මේකේ එතකොට වෙන මූලික දෙයක් තමයි අපි මෙහෙම අපි තුමු අපි MEP එකක් කරේ නැහැ කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම MEP එකක් නොකර කෙලින්ම මාකට් එකට ගියොත් එහෙම ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා ඒක මාකට් එකට නොගැලපෙන්න. ඒ වගේම සමහර විට ටෙක්නොලොජිකල් තාක්ෂණික ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ වෙන්න පුළුවන් waste එක අඩු කරන්න කරන ක්‍රමයක් තමයි MEP minimum viable product එකක් හදන එක. All right, so now we'll see it in a different way about the MEP. In this, I think all of you are familiar with different graphs. So in this graph, the x-axis is a time, and the y-axis is the degree of uncertainty, level of uncertainty. Here it is quite lower, and as you go up, it is higher. So when the product is just an idea, you have a lot of uncertainty. You don't know whether this would work or whether the market will accept that. So as we move into a concept, so initially it's just an idea. So there's uncertainty both in the technology and the market acceptance. And then as we move into a concept and prototype, we can validate this is technologically possible, and we have come over the technological challenges, but still we are unsure whether the product will be accepted by the market. So as we move into the MVP, the technology is maturing, and we are validating this product would fit the market with the early adapters. So as you see in this graph, as we move from the idea to concept to prototype to MVP, the uncertainty gets lower. So when we are close to an actual final product, technology is really matured and product is almost ready to be sold to your target market. So අපි බලුවොත් මේක මොකක්ද මේ idea එකක් product එකක්
බාටපත් වෙන ජර්නි එකේදී මොකද වෙන්නේ කියලා තව විදිහකට මුලදීම ඔයාට මේ අයිඩියා එකක් විතර තියෙනකොට ඒකේ මේ ප්‍රස්ථාරයේ x අක්ෂයේ තියෙන්නේ කාලය y අක්ෂයේ තියෙන්නේ කොච්චර මේක අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මුලදී අයිඩියා එකක් විතර ඔයාගේ හිතේ තියෙන අයිඩියා එකක් විතරක් වෙනකොට මේකේ අවිනිශ්චිතතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නේ නැහැ මේක තාක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන්ද මේක මාකට් එකට ගැලපෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ඔයා කන්සෙප්ට් එක ප්‍රොටෝටයිප් එක බවට ආකෘතියක් බවට එකපත් කරනකොට ඔයාට තේරෙනවා මේක තාක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා ඔයාට පැහැදිලි වෙනවා. ඒත් එක්ක නමුත් තාම ඔයා මේක කස්ටමර් කෙනෙකුට දීලා මේක ඔයා දන්නේ නැහැ කස්ටමර් මේක ගනීද කියන එක. නමුත් MVP එකේදී මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් එකේ තමයි ඔයාගේ තාක්ෂණය තව දියුණු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක MVP එක ඔයා කාට හරි early adapter කෙනෙකුට ඔයාගේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දීලා එයාගෙන් මොකක් හරි ෆීඩ්බැක් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකට යනකොට මේකේ ඔයාගේ ටෙක්නොලොජි එක ගොඩක් මැචුර් වෙලා ඒ වගේම මේ වගේ නිෂ්පාදනය වෙළඳ පොළට ගොඩක්ම හරියන විදිහට තියෙනවා. එතකොට අපි මේකේ කොහොමද මේ ප්‍රස්ථාරයේ අවිනිශ්චිතතාවය වෙනස් වෙන්නේ කියලා මුලදී අදහසක් විතරක් තියෙනකොට ඔයාගේ මේ අදහසේ අවිනිශ්චිතතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ මේක තාක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන්ද මේක මාකට් එකට ගැලපෙනවද කියන මත ගොඩාක් ලොකු අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හදනකොට ඒක ඔයා තාක්ෂණිකව තහවුරු කරනවා මේක ගැලපෙනවයි කියලා. ඊට පස්සේ MEP එකේ තමයි ඔයා ඇත්තටම කස්ටමර් කෙනෙකුට මේක දීලා එයාගෙන් ෆීඩ්බැක් එකක් අරගෙන ඒක කරන්න ඕන වෙනස්කම් කරන්න පටන් ගන්න MEP එකක් තුලදී. ඊළඟට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් බවට පත් වෙනකොට මේ අවිනිශ්චිතතාවය තව ගොඩාක් දුරට අඩු වෙලා මේක ගොඩක් දුරට මාකට් එකට ගැලපෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් බවට පත් වෙනවා. මම කතා කර I talked about the early adapters. This diagram you might have met in one of the previous seminars as well, but I want to highlight it. So this is a curve of how the different customers are in different segments. About 10% of all the customer base are kind of called innovators. If they have a problem, they won't wait until someone else solve that. They will solve by themselves and they will give it to someone else. Those are called innovators. Then we have about 15% of the customer base, which we call early adapters. What they do is they don't have the capability to or time to develop a solution for the problem they have, but they're happy if someone is developing a solution, they're happy to try it out and give some feedback to the innovators. And this is where you should be targeting at, because when the product is not mature, especially if we talk about the early maturity and late maturity, they will not buy your product until it's been tested and verified by the market. So you can't go straight to early maturity or late maturity or laggards. So you have to first get your product tested with these early adapters. Those are the people who are willing to put their effort and give you some feedback and work with you to make your product a better one. මෙතනදී කිව්වේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක මීට කලින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මේ ඩයග්‍රෑම් එක කියන්නේ කොහොමද පාරිභෝගිකයන්ගේ ව්‍යාප්තිය තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. පාරිභෝගිකයන්ගෙන් 10% විතර ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ මේ නව නිර්මාණකරුවෝ. ඔයාලා අපි වගේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් තියුණොත් එහෙම ඒ ප්‍රශ්නේ තව කෙනෙක් විසඳනකන් ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයාගන්න. මේ වගේ ඉන්නේ 10% විතර. ඊට පස්සේ තව 15% විතර ඉන්නෝ ඒගොල්ලන්ට අපි කියන early adaptersලා කියලා. ඒගොල්ලන්ට හැකියාව හෝ කාලය නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයන්න. නමුත් ඒගොල්ලෝ කවුරු හරි ඒකට විසඳුමක් දීලා තිනවනම් ඒක පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ ඒ ඉනෝවේටර්ස්ලට ෆීඩ්බැක් එකක් දීලා ඒක තව දියුණු කරගන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දායක වෙන්න කැමතියි. මේගොල්ලෝ හරියට මේ යාළුවෝ වගේ ඕගොල්ලෝගේ.
මේ early adoptersලා කියන්නේ ඔයගොල්ලගේ යාළුවෝ ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමතියි. නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම early majority, late majority laggards කියන කට්ටිය ඒගොල්ලා ලේසියෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒගොල්ලගේ වැඩේට හරියනවාම කියලා සහ මේකට ගොඩක් මේ කමෙන්ට්ස් රිවිව්ස් ඕන මේ කට්ටිය මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න බවට පත් කරගන්න. එතකොට මුලින්ම දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි වගේ දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මුලින්ම හදනකොට මේ early majority late maturity laggards ඒගොල්ලෝ ටාගට් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ටාගට් කරන්න වෙන්නේ early adapters. ඒක නිසා ඔයගොල්ලගේ දැන් MEP minimum viable product එක හදනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ early adapter කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ early adapter කෙනෙක් න අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ හදනවා නම් app එකක් for මේ store එකක් online store එකක් වගේ එකක්. එතකොට ඔයාගේ early adapter වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඔයා දන්න කියන shop එකක ඕන කෙනෙක් නැත්නම් shop එකක වැඩ කරන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගිකයන් ඒ කට්ටිය වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ early adapters. What I say is these early adapters are your friend and you have to work with them when you are developing your minimum viable product. And they are here to help you and they are happy to work with even a crappy product. So you have to find your early adapter for your own project. For example, if your project is about an online store, then your early adapters could be one of the shop owner and who has some items to be sold in the online store, and they are happy to help you out. Now you have identified some early adapters that you can get some help in developing your minimum viable product. Before you develop an actual product, it is very important that you talk to your customers, your early adapter customer, because you might be having an idea, but it may not be what the customer wants. Why it is important? Because ultimately, your customer is going to pay you money. Just because you have an idea in your mind, it is not going to pay you in the ultimate run. So you have to have this, the initial conversation with the early adapter customer and identify what is the pain point they are having, what are the requirements they have. You need to have this discussion with your early adapter. In this early adapter discussion, you need to understand what is the problem, what are the pain points, are there any alternative solution, and what are the pros and cons of each approach, and list their requirements from different system users in the system. And also you need to give some priority for these requirements. Some of the priorities could be very high priority, some could be medium priority, some could be low importance. And you need to put this into a kind of a requirement document, so that we call it a requirement specification, so that before just you translate this into a technical solution, you know what are the requirements are. මම මෙතනදී කතා කරේ දැන් ඔයගොල්ලෝ අඳුරගෙන තියෙනවා දැන් ඔයාලගේ නිෂ්පාදනයේට කවුද early adapter customer කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලා නිෂ්පාදනයක් සම්පූර්ණ හදන්න කලින් ඉතාමත්ම වැදගත් ඔයාලගේ මේ early adapter customer එක්ක කරන මේ සාකච්ඡාව. මේ සාකච්ඡාව බොහොම casual, يعني මේ casual එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදී ඔයාලා කතා කරලා දැනගන්න ඕනේ එයාට කස්ටමර්ට තියෙන මොකද්ද ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන එක. එයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? එයාට තියෙන අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? එයාට තියෙන ප්‍රශ්නට මොන හරි දැනට මොකක් හරි උත්තරයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ උත්තරේ වාසි අවාසි තියෙන්න පුළුවන් එක ක්‍රමවල. ඊට පස්සේ මේගොල්ලගේ සිස්ටම් එක යූස් කරන කට්ටියගේ යූසර්ස් ලගේ අවශ්‍යතාව මොනවද? එතකොට මේ සියලුම අවශ්‍යතාවල එක මේ ප්‍රයොරිටි එකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ප්‍රයොරිටි වෙන්න පුළුවන් ගොඩක්ම අවශ්‍යයි. තව සමහර තුනක් තිබුණොත් හොඳයි. සමහර ඒවා තිබුණොත් ඒක එච්චරම වැදගත් නැහැ. නමුත් තිබුණොත් හොඳයි වගේම තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට වැදගත් වෙන එකක් තමයි ඔයාලගේ මේ minimum viable product එක හදනකොට මේ වගේ අවශ්‍යතාවල ડોකියුමන්ට් එකක් හදන එක. මේ ડોකියුමන්ට් එකේ ඔයාට එක යූසර්ට අවශ්‍ය කරන අවශ්‍යතාවය මොකද්ද, කොතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ,
ඒ ටික ලිස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔයාලගේ මේ මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් එක හදනකොට මේ early adaptersලත් එක්ක කරන මේ සාකච්ඡාව. අපි දැන් let's we take an example of an online grocery store so that you are going to develop a app for this online grocery store. So these are some of the possible requirements of such application. For example, we need to list all the, essentially we need to sell the grocery items online. That's the primary requirement of this sort of application. Then you need to, the app should be able to list all the grocery items with the price. And then also we should be able to categorize the items according to different, say, vegetables, meat, confectionaries, like that. Also, we should be able to pay using the credit or debit card. And customers can put the orders, and these orders get executed and delivered to the customer. And also from the back end, the shop owner might need to create maintain an inventory of the items in the online store. So likewise, while you are talk to your customer, your early adapter customer, you need to identify what are the requirements. So if they tell in a very short sentence or very shortly, you need to ask questions and then clarify, is this the one what you are referring to? And you can have a journey with them, have a discussion with them, and clarify all the requirements they need. මෙතන මම එක්සාම්පල් එකක් දෙන්නේ ඔන්ලයින් ග්‍රොසරි ස්ටෝර් එක කස්ටමර්ස්ලා අපි තමයි early adapter කෙනෙක් විදිහට යනවා නම් මේකෙදි මොනවද requirement එක කියන්නේ අවශ්‍යතාව මොනවද කියලා අඳුර ගන්න එක ඉතාම වැදගත්. උදාහරණයක් මේකේ අවශ්‍යතාව වෙන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍ය වශයෙන්ම මේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකේ තියෙන බඩු විකුණන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊළඟට මේ ඔක්කොම තියෙන බඩු ලිස්ට් කරලා ප්‍රයිස් එකක් එක්ක තියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එක එක කැටගරිස් වලට බෙදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ කස්ටමර් කෙනෙකුට ඕඩර් එකක් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඕඩර් එකක් දැම්මන් පස්සේ ඕඩර් එක ක්‍රියේට් කරලා ඒක ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ස්ටෝර් එකේ ඉන්න මේ ඔන්ලයින් ෂොප් එකේ ඉන්න මැනේජර්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේකට අලුතෙන් බඩු දාන්න, ඒකේ ප්‍රයිස් එක අප්ඩේට් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඉතාමත්ම වැදගත් ඔයාලගේ early adapter කස්ටමර්ත් එක්ක මේ කරන සාකච්ඡාවේදී මේ අවශ්‍යතා ඉතා හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. එකක් ඔයා ප්‍රශ්න අහන්න ඕන. ඒ වගේම එයා කියන දෙයට හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න ඕන. Active listening is a very required skill for this part, and you need to actively work with your customer. All right. So now you have understood what are the requirements of the customer. But the customer doesn't care what the technology inside. He just take care of what the output of the outcome of this system. So you have to translate this into a technical requirement and how you are going to implement using your own requirement. Could be you might need to use certain say mobile apps technology, certain web applications, certain electronic gadgets. So you have to decide your own what to do with that, because the customers do not have any idea what to do with that. They don't care, and as long as their requirement is fulfilled. And then once you have the technical requirements, once you converted the customer requirements into technical requirements, you would come up with a high-level system design, which could be a diagram or architecture sort of thing. And then you can break down this high-level system design into tasks. This task could be like your team member can execute. Okay, we'll go through an example. මම මෙතනදී කියන්නේ කොහොමද දැන් ඔයා ඉස්සරදී කස්ටමර්ගේ අවශ්‍යතාවය අඳුරගත්තා. දැන් අවශ්‍යතාවය අඳුරගත්ත පමණින් වාට ප්‍රොඩක්ට් එකට යන්න බෑ. මේ අවශ්‍යතාවය තාක්ෂණික කරුණු බවට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕන. මේකෙදි මේ කස්ටමර්ට වැදගත් නැහැ. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ මොන තාක්ෂණයද කියන එක අදාළ නැහැ. යාගේ වැඩේ කරනවා නම් එච්චරයි. ඒක නිසා
ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මෙතනට හරියන්නේ මොන වගේ තාක්ෂණයක්ද ගැලපෙන software එක මොකක්ද ගැලපෙන electronics උපාංගය මොකක්ද ඒක ඔයගොල්ලෝ decide කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට high level design එකක් බවට පත් කරගෙන ඒකෙන් අපිට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේකේ මොනවද task විදියට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ task එක කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට අපි කියමු app එක screen එකක් හදන එක ඒක task එකක්. එතකොට ඒකට අපිට ඕනනම් වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන් මේ මෙච්චර ටයිම් එකක් මේ වැඩේට යනවායි කියලා. දැන් අපි එක්සැම්පල් එකට අපි බලමු කොහොමද මේක ජර්නි කියන්නේ කියලා. කස්ටමර් රික්වයර්මන්ට් එක තමයි I need a way to sell groceries online. Then out of this customer requirement you have derived there should be a web and mobile interface and able to handle 1,000 users at the same time. And there should be a backend server system to process listing, buying, and payments. Those are the technical requirements. You have converted the customer requirements into technical requirements. Then out of that, you have to come up with a sort of a, architecture or sort of that so that you can translate this into implementable, executable tasks. This task could be something that your team member in your team can develop. For example, one of the tasks could be implement web mobile UIs for viewing the grocery items, which takes about 4 days. These are some estimations. So when it comes to about tasks, you know how long will it, you have some idea how long each of these tasks would get. But looking back, if you look at back to the customer requirement, it's just an idea, but you don't have any idea how long will it take and what sort of effort required. So you need to break it down to further down to the task so that you get an idea of what it requires. මෙතනදී මේ කරන්නේ මේ මුලින්ම කස්ටමර්ගේ මේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකේ යා කියන්නේ මේ මට බඩු විකුණන්න ඔන්ලයින් ක්‍රමයක් ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ටෙක්නිකල් රික්වයර්මන්ට් එක තමයි මේකට වෙබ් ඇප් එකක් වෙබ් මොබයිල් ඇප් එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට යූසර්ස්ලා 1000ක් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ එක ටෙක්නිකල් රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටෙක්නිකල් රික්වයර්මන්ට් ඔයගොල්ලෝ මොකක්hari ඩයග්‍රෑම් එකක් විදියට කොහොමද එක කම්පොනන්ට්ස් කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා මෙයාගේ ඩයග්‍රෑම් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් මොනවද ඔයගලට කරන්න පුළුවන් එක ටාස්ක් කාර්ය කියලා කොටස් වලට කඩන්න. මේක එතකොට ඔයාලට එක කාර්යයට කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා එකත් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. හරි. Let's now you have identified what tasks you have to do for your minimum viable product. Then there are various ways of doing executing the task. One way of executing task is called waterfall. It's like in a waterfall, the water flows from the up to the down. It's not going back anyway. So you initially have the requirement, it goes to a design, then goes to development, then to delivery, and to the maintenance. So it flows down. The problem with this approach is there's no feedback loop, and it takes a long time. It could take probably, say, you might collect requirements for 3 months, design for another 3 months, development for 1 year, and at the end you might find, okay, this is not what the customer requires. Then you are too late. You have already wasted your time and money to design something that the user or the customer doesn't need. To avoid these sort of inefficiencies, one of the method come across is mainly introduced in software industry. It's called Agile. This is like a small iterative approach where you do go in like you don't plan for like years or months of time. You do take like just 2 weeks of time and try to get the minimum value delivered within these 2 weeks. Within these 2 weeks, you will identify some requirements, you will implement that, then you will deliver it to the customer. And this way, all the time, customer gets some value, and also you have the ability to get some feedback from the customer, so that it doesn't take a long time to, if there's anything going away, if there's something deviating from what customer need, you will get a feedback on that, and you can rectify your
product very quickly. So this is a very productive and efficient way of developing products. But when it comes to developing a minimum viable product, it is very important to have this sort of short cycles, so that you don't waste a lot of money or resources in developing something that the customer doesn't need. So agile is a good approach to work with. මෙතනද කියන්නේ මේ waterfall මේ උඹලා කාර්යය මොනවද කරන්න පුළුවන් ටාස්ක් කියලා අඳුරගත්තා. මේ ටාස්ක් එතකොට මේ ටාස්ක් කරගත්ත පස්සේ ඒක අපි එකපාරක් විතරක් කස්ටමර් ගාවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ රික්වයර්මන්ට්ස් අඳුරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා ඊට පස්සේ කස්ටමර් ගාවට ගියොත් එහෙම සමහර වෙලට අපි හදලා තියෙන දේ නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන් කස්ටමර්ට ඕනේ. ඒක නිසා මේ waterfall කියන ක්‍රමය ඒක එච්චරම ගැලපෙන ක්‍රමයක් නෙවෙයි, විශේෂයෙන්ම මේ minimum viable product එකක් හදනකොට. ඒකට මේ software industry එකේ ආපු එක solution එකක් තමයි agile කියන එක. මේකෙදි ඔය වගේ මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් ගත කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි තුමු සති දෙකක් වගේ කාලයක් තුල අරගෙන මොන හරි requirements ටිකක් identify කරගෙන ඒක implement කරලා ඒක customer ට දීලා බලනවා එයාගේ feedback එක මොකක්ද කියලා. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි ඔයාට නිතරම කස්ටමර්ගෙන් හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් හම්බ වෙනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කස්ටමර්ට ඕන දෙයක් නෙවෙයි නම් ඒක ටක් ගාලා වෙනස් කරලා කස්ටමර්ට අවශ්‍ය දේ හදන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මම කියන්නේ මොකද්ද මේ agile workflow කියන එක වැඩ කරන විදිහේ තව ඒක පොඩ්ඩක් කියනම agile ගැන කතා කරන්න ගියොත් අපිට මම හිතන්නේ වෙනම සතියක් විතර කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී එක ස්ලයිඩ් එකකට අරන් තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ අර ගත්ත අපි මුලදී ගත්ත මේ වගේ වැඩ කරන්න ඕන කියලා ගත්ත ඔක්කොම වැඩ ටික මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් බෑක්ලොග් එකකට දානවා. ඒකට කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් බෑක්ලොග්. මේකට ඔක්කොම තියෙන අවශ්‍යතා ටික දානවා. ඊට පස්සේ මේ ස්ප්‍රින්ට් එකේදී ස්ප්‍රින්ට් එක කියන්නේ සති දෙකක් වගේ කාලයක් තුනක් රන් වෙන එකක්. මේකෙදී මේ මෙතනින් වඩාත්ම වැදගත් වෙන කාර්ය කීපයක් අරගෙන ඒ කාර්ය කීපය මේකෙදී ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා කස්ටමර්ට දීලා බලනවා මේක හරිද කියලා. නෝක තමයි තර මේක ඒ වගේ ෆීචර්ස් ටිකක් කස්ටමර්ට දුන්නා. එයාගේ ෆීඩ්බැක් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ආපහු මේකෙන් තව ඊළඟට තියෙන වැඩ ටික ආපහු ගත්තා ඊළඟ සතියේට. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට මේක සයිකල් වෙවි සති දෙකෙන් දෙකට නිතරම කස්ටමර්ත් එක්ක ළඟින් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම යාට වැලියු එකක් ඇඩ් වෙනවා. යාගෙන් ෆීඩ්බැක් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔහොම තමයි agile workflow කියන්නේ. This is just a quick intro to the agile workflow. So once you identified what tasks you need to do for doing your minimum viable product, you can put it into something called product backlog, which has a whole list of all the tasks you need to implement. But for the sprint, you just pick a few items which has a high risk and or a high uncertainty, and you get them implemented within about 2 weeks time, and try to see what value you can deliver to the customer, and you will get a feedback out of that, and you can incorporate any deviation or anything needs changes into your next sprint. And also in the next sprint you will pick few more tasks from your product backlog into the sprint backlog. Likewise, this is a cycling iterating mechanism which would happen, say, each 2 weeks. You would produce something and give it to the customer and get some feedback. So this is a very good method for your MEP development. Rather than taking long time to deliver some value to the customer, you can implement something like this agile sprints, and you can start to deliver something to your client, which would help you to shape your product. Okay. Now we come to what tools you can use for rapid prototyping. So in a MEP, you have to work with the limited resources, like I said. So you have to get the maximum out of the available resources. One of the greatest resources is the open source projects. Open source projects is not only for software, but there are hardware design, mechanical designs as well, which are available openly in the internet, where you can have a look at and get an idea how things are working, and there are different designs. So rather than starting from a scratch, you can reference one of these open source projects to start with.
which would give a rapid boost to your startup. Also, there are user interface mocking tools which you can use to implement some of the screens rather than developing it in for the actual device. You can develop in this mocking tool and show it to your customer and ask whether this is what you want. At least that way, you can get some early feedback from the customer. Some of the example user interface mocking tools are Mock Plus, Figma, Mockups, that sort of things. There are a lot of mocking up tools. මෙතනදී මම කියන්නේ මේ open source projects කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒකද මේ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා ඒකේ design එක software hardware ඊට පස්සේ mechanical design තියෙනවා. මේ වලින් පුළුවන් ඔයගලට පොඩි start එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මුලින්දම project එක හදන්න නැතුව මේ වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට එක පාට හොඳ boost එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මුලින්දම මේක හදන්න ගියොත් එහෙම ලොකු කාලයක් යනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ පුළුවන් තරම් open source projects වලින් උපකාරය ගන්න. ඒ වගේම මේ apps වලට software වලට අවශ්‍ය කරන user interface හදන්න තියෙනවා එක tools මේ වලින් පුළුවන් ඔයගලට ඇත්තටම device එකට දාන්න නැතුව මේවා හදලා බලන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේ screen එක අනිත් screen එකට යන්න කොහොමද මේක එවුවාම මොකද වෙන්නේ ඒවා හදලා ඔයාලට කස්ටමර්ට උනත් පෙන්වන්න පුළුවන් මේකේ වැඩ කරන විදිය. එතකොට කස්ටමර්ගෙන් ගොඩක් ඉක්මනට ෆීඩ්බැක් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නම් you can then මේ වගේ තියෙනවා Arduino, Raspberry Pi ඒ වගේ development boards තියෙනවා. මේවා use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක මුලින්දම මේවා ඔක්කොම මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් ගල්ලා parts ගෙනල්ලා හදලා කරන්න ගියොත් එහෙම ලොකු කාලයක් යනවා. ඊට වඩා හොඳයි මේ වගේ මක්කරේ විදිහට හදපු දේවල් තියෙනවා ඒවා පුළුවන් තරම් use කරන්න ඔයාලගේ journey එක fast කරගන්න. ඊට 3D printers තියෙනවා මේවත් පුළුවන් mechanical මොනක් හරි හදනවා නම් 3D printers වලින් උපකාරය ගන්න පුළුවන්. අඩු කාලයක් තුළ ගෙදරදීම නැත්නම් lab එකේදී මේ වගේ මොන හරි 3D දේවල් හදන්න පුළුවන්. If you're doing anything electronics related, you could use evaluation boards such as Arduino or Raspberry Pi, which would give you a fast track to developing any electronics project rather than you try to get the individual electronics components and try to build something. And also 3D printers are another good source where if you are doing any mechanical related product, then this would give you a rapid way to develop different 3D models. All right, now we have with these tools, now we have developed some product, suppose, then we need to measure how your customers are happy. Whether are they happy with your product? So you have to measure it. You have to see whether customers are happy with the product, whether they like it, whether they love it, and whether they introduce it to their friends, whether they else it could be like they don't like it, so they might stop using your product. So you have to capture where you belong to, whether he's a happy customer or he's a like neutral customer or whether he's an angry customer. So you have to measure that. So from this you can see whether your product is being loved by the customers. මෙතනදී කරන්නේ ඔයාලා දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අර ටූල්ස් වලින් හදලා එහෙම කරන් පස්සේ ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ කස්ටමර්ස්ලා කොච්චර කැමතිද කියලා මෙෂර් කරන්න ඕන. මොකද මෙෂර් කරේ නැත්නම් ඔයාලා දන්නේ නැහැ මේක කොයිතරම් දුරට කස්ටමර් ඇක්සෙප්ට් කරාද කියලා. ඒකට බලන්න ඕන මේක කස්ටමර් සතුටුද මෙයාගේ දුන්න ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. එහෙම නැත්නම් ඒකලා එච්චරම කැමැත්තකුත් නෑ අකමැත්තකුත් නැතිද නැත්නම් එන තරහින් ඉන්නවද? ඒක අපි දැනගන්න ඕන. එතකොට මේ හරහා අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට යන්නේ මෙහෙමද නැත්නම් පල්ලෙහාට යන එකක්ද උඩට යන එකක්ද කියලා. And let's have a look at this x-axis is time axis and y is how your product is being loved by the customers. As we start initially, your product is not accepted at all. So as we go through this MVP development along this side, you might see it might go downward or it might go upward. The upward product is something that we are looking for a good product market fit. So this is what we are trying to find out within the product, the MVP, to find out a product which can goes up, which would be loved by the customers.
මෙතනදී අපි බලන්නේ මේ x axis එකේ තියෙන කාලය y axis එකේ තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට මේ පාරිභෝගිකයා කොච්චර කැමතිද කියන එක. ඒතර අපි ඇත්තටම මොකදදී මේකට කවුරුවත් කැමති නැහැ ඔයාලා හදන දෙයට. මොකද ටික කාලයක් යනකොට ටික කස්ටමර්ස්ලා කැමති වෙනවා. එක අවස්ථාවක දෙනවා මේකට කස්ටමර්ස්ලාට දෙනවා මේක තමයි නියම ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. මේ වගේ අවස්ථාවකදී තමයි මේ ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක නැගලා යන්නේ කිව්වොත්. එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ගන්න තමයි අපි මේ MEP එකක් කරා බලන්නේ. පුළුවන් තරම් කස්ටමර්ගේ ෆීඩ්බැක් එක අරගෙන ඒ වගේ තැනකට යන්න. හරි දැන් අපි දැන් කස්ටමර්ගේ ෆීඩ්බැක් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මම කියන්නේ මේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන් කැමති මේකට. නමුත් මේක ඇත්තටම මේකට සල්ලි දීලා ගන්න කට්ටිය ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ කෝන් එකක් විදිහට පෙන්වන්නේ මුලදී මේකට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් ඉන්ට්‍රස්ට් කට්ටිය ඉන්නවා. මේක try කරන්න කට්ටිය ඊටත් වඩා අඩුයි. ඊට පස්සේ මේකට සල්ලි දීලා ගෙවන්න කට්ටිය තවත් අඩුයි. This is a kind of a funnel like there could be many people who are interested in your product, but not many of them would be interested to actually give it a try and use it. And even it would be even a smaller percentage of who are trying to pay and use your product. So this is the end point that we are looking for. It would be smaller, but when you get into that point, that's where your reward is. All right, now we are coming to the end of this presentation. So we'll see how the different knowledge that you get through this seminar series, how that helps you. One might ask you, why do you want to worry about markets and sales at the front? It might be a reasonable question because you might need to just develop something. But if it is okay if you are completely a pure innovator, that's fine. You don't need to care about the market. You can do something on your head. But there could be, you have to accept, there would be no one who is happy to buy your product and pay you. So it is important, if you are going to be an entrepreneur, you have to worry about the market. You want to know about what market needs, and then you need to analyze what market needs and how you are going to give it to the customer. That's where you develop a MVP, minimum viable product. Then you see how this your MVP match your market. We call product market fit. So this, using the early adapters, you will verify whether this process, your MVPs really been loved by the customers. So this is an iterative process. In the MVP, you would be iterating this few times until you get the acceptance from the customers. So once you get green signal, then that's when you try to get the funding and investment for making it bigger, and then you will have the real final product with the investment you get, and then through the final sales and marketing you will fulfill the market. So this is a process. So in addition to that, you would need finance, you would need money and accounting for your things, and also you need to lead a team, so to keep them focused, motivated, communicated, and there are different aspects of leadership. So all these are the seminar topics that we are covering in this seminar series. So it is very important. So we are talking about a journey for an entrepreneur. Okay, මේකෙදි කතා කරන්නේ දැන් එක මේ සෙමිනාර් එක සීරීස් එකේ තියෙන එක ටොපික් කොහොමද ඔයගලට වැදගත් වෙන්නේ. කෙනෙකුට අදහසක් එන්න පුළුවන් දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න කලින් මොකටද මාකට් සහ සේල්ස් ගැන අපි කතා කරන්නේ කියලා. දැන් මාකට් එක වෙන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට පියෝ ඉනෝවේටර් නව නිෂ්පාදකෙක් විතරක් නව නිපැයුමක් හදන කෙනෙක් විතරක් නම් ඔයාගේ හිතේ තියෙන එකක් හදන්න පුළුවන්. හදලා නමුත් ඔයාට ඒක විකුණ ගන්නවත් කවුරුත් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ව්‍යවසායකයෙක් නම් ඔයා වෙළඳපොළ සහ ඒක විකුණන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාගේ අදහසක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක ගැලපෙන්නේ ඔයාට ඒකට කස්ටමර් කෙනෙක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මුලින්ම මාකට් එකේ රික්වයර්මන්ට් එක අඳුරගත්තාන් පස්සේ තමයි ඔයා මිනිමම් වයබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්නේ. හදලා ඒක අපි බලනවා මේක මාකට් එකට ගැලපෙනවද කියලා. ඒක කරන්න ඔයාලගේ early adaptersලත් එක්ක මේක සයිකල් එකක වෙන process එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වැලිඩේෂන් එක කරා හම්බුනාන් පස්සේ then now it's good time to මේක ස්කේල් කරන්න හොඳයි කියලා. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගන්න පුළුවන්. ඉන්වෙස්ට් අරගෙන මේක ප්‍රොඩක්ට් එක මේ ඔයාලගේ MVP එක
ප්‍රොඩක්ට් එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට් එකක් බවට පත් කරලා ඒක තව දියුණු කරලා මේක සේල්ස් හරහා සේල්ස් සහ මාකටිං හරහා ඔයාලට ඒක මාකට් එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේකට ඉතාල වැදගත් වෙන තව දෙකක් තමයි මොකට මේ ඔක්කොම කරන්න සල්ලි ඕන. ඒ වගේම මේකට නායකත්වයක් දෙන්න ඕන මේ වැඩේ කරන්න. ඒක නිසා මේ කියන මේ ඔක්කොම ටොපික් අපි මේ සෙමිනාර් සීරීස් එකේදී කවර් කරනවා. හරි. ඊළඟට අපි මේකෙන් ඉවර කරමු. මේකේ කතා කරන්නේ මොනවද වෙන්න පුළුවන් මේ MVP එකක් හදනකොට වෙන්න පුළුවන් මිස්ටේක්ස් මොනවද කියලා. එකක් තමයි ඔයාලා පුළුවන් මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඇලිලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම කස්ටමර් ගැන හිතන්නේ නැති වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට කස්ටමර්ට කතා කරේ නැතුනොත් ඉට්ස් අගේන් ඒක ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා දන්නේ නැහැ කස්ටමර්ට ඕනේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ඔයා කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් කස්ටමර්ගේ ෆීඩ්බැක් එක ඔයා ගත්තේ නැතුනොත් එහෙම සීරියස්ලි ඔයාට ඒ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක දෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හදනවා මොකක් හරි එකක්. නමුත් ඒක කරන්න බැරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනවශ්‍ය විදියට මේක පර්ෆෙක්ට් කරන්න ගත්තොත් එහෙම අනවශ්‍ය විදියට කාලය සහ ශ්‍රමය වැය වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. පුළුවන් තරම් ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් MVP එකක් ආපු හැටි මේක මාකට් එකට දාලා බලන්න ඕනේ. මේක කස්ටමර් කෙනෙකුට දීලා බලන්න ඕනේ. මේක ඒගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවද කියන. ඊළඟට මේ මගේ MVP එකක් හදාගන්නකොට එක චැලෙන්ජස් එන්න පුළුවන්. එකක් තාක්ෂණික ගැටලු, එහෙම නැත්නම් වෙන ගැටලු. මේ ගැටලු වලට බය වෙලා පලා ගියොත් එහෙම ඔයාලට මේ ජර්නි එක ඉවර කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ MVP එකක් හදනකොට වෙන බහුල mistakes. So we discuss about here common mistakes that could happen in developing MVP. You might be too obsessed about the technology and the initial idea, but actually you need to obsess about the customer. If you are not obsessed about the customer, you might deliver something that the customer doesn't need. And also it is very important that you talk to the customer and get their feedback seriously. And you need to make sure that you are building something that you can sell. And another mistake is you're trying to perfect the product. You are making it a small fine adjustments, but making that so it will take more time and money. And also, if you are not going to the market early, you might lose the feedback, and also someone else could be taking your place. So also there could be many hurdles happening in this journey. Like it could be some could be technical, some could be non-technical. So you need to keep yourself motivated in face of these hurdles. All right, so this is a summary of what we discussed. We discussed about what are the stages in product development, why MVP, what is MVP, what MVP as a risk reduction activity, early adapters for the MVP, how to gather the requirements for your product, and how to translate your customer requirements into technical and executable tasks. We talk about different way of working. We talk about waterfall methods, agile workflow. We talk agile is good for this sort of activities, and we talk about tools for rapid developing and how to measure your MVP traction, and what skills you need to be a successful entrepreneur. And also finally we talk about common mistakes in developing an MVP. All right, so that comes to the end of this part, but I would like to post a small small poll about it's a quiz about what you know about the things that we have already delivered. This is 6 questions out of the contents that we covered in previous 3 seminars and this seminar. So it's just a 6 questions. I would let you all to try it out, including the team coordinators and any other SLESA members, so that we get an idea how you get the answers correct.
I'll give you another 30 seconds and see. You see my screen, everyone? Yeah, we can see your screen, Kalana. Yep. So I think this is your chance for all the teams. So your involvement in this quiz will be considered as an engagement during the seminar. So it's your chance to increase your scores for your teams as well. Just a reminder. Okay, we'll stop this quiz in 10 seconds and see what the answers are. Okay, it seems no one has answered. No? Maybe we can give another chance, Kalana. You Mm, might need. Actually, from my end, I tried to answer. mhm. You should see the answers, Karan. Okay. No need. Let's give it another try. So when I end the poll, I should be able to see the results now. Maybe some technical issue. It's not showing up. In that case, I can show it on the slides and I think need to be submitted, right? So it's just not selecting the things, yeah, isn't it? you need to send. Yeah, you press need to submit. click on the submit button Yeah. once you select the answers. Yeah. That's right, Karan. I didn't have time to submit. Okay, that's fine. Yeah. All right. So, okay, we'll take the first question. How do you know your product has good market fit? You can choose multiple of them. The first answer is there's a market demand for your product. Yeah, well, that is a good sign. And the second answer is there's a gap within existing products. Yeah, that's another good sign. Selling to the customer is easygoing. No one has answered that, but it is a sign that your product has a product market fit. Like if you don't have the product market fit, it could be a lot harder to sell. And the last answer is customers already have a similar alternative product. In that case, they have some alternative solution, so they don't need to worry about your problem. So yeah, so the correct answers are A, B, C for the first question. Second question is having some basic understanding of marketing and sales is important before a product is innovated. True or false? Yeah, all answered correct, which is true. And the third question is sales and marketing is all about advertising and selling an already built product. True or false? It's actually answer is false. Sales and marketing has two phases. One part helps in the early part of the product development to gauge or measure, sense the market need, which is which is before the product is innovated, and there's a later part which comes after the product is built. And the number 4 question is Waterfall workflow is more suitable for entrepreneurs developing a minimal viable product than Agile workflow. True or false? That's false because Agile gives you more advantages in developing a minimum viable product so that you get the feedback very fast and you can adapt very fast for the customer. The question is, what tools and processes can be used to improve the productivity and efficiency of the MVP product, MVP development? So this could be open source projects, prototyping hardware, agile workflow, and not the waterfall workflow.
And also, if you are not engaging, that is also not good. So correct answers are A, B, C. Then what are the qualities of a successful entrepreneur? Yeah, they should be never giving up and so determined, and they should take calculated risks, and also they should be confident, or they don't want to get distracted, and they should focus on the goals. Yeah, I think most of the answers are correct, except just a few minor things, but yeah, that's good. All right. Yeah, I planned for a group activity, but I think we don't have time right now. But let's see towards the end if you can do it. I will just mention, like, in your team activity in each of the teams, the project that you're doing, try to understand the key customer requirement. What are the key requirements for your product, and translate that into technical requirements, and then create a task list out of that, so that you can give some estimation of the work, and then you can plan for some agile workflow, like for each 2 weeks, what tasks you are going to implement, something like that. මෙතනදී මේ පොඩි group work කරන්න හිතන් හිටියා, නමුත් පොඩ්ඩක් කාලය මදි මං හිතන්නේ. ඒක නිසා මං කියන්නම් මේ මේක offline කරන්න කියන ඔයගොල්ලෝගේ project එකට හා සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රධාන මේ පාරිභෝගිකයෙක්, ඒ කියන්නේ වගේ මොකද්ද අවසාන පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද කියලා හරියටම document එක list කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ඒ list කරපු ටික කරන්න මොන වගේ technical දේවල් කරන්න ඕනද කියලා list කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකිනුත් මේක task එකක් විදිහට ඒව ටික ඔක්කොම translate කරන්න, මොනවද කරන්න ඕන වැඩ කියලා මේ දේ මේ product එක කරන්න ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන task ඔක්කොම list කරන්න. list කරලා ඒකට ඔයාලා හිතන විදිහට time එක කොච්චර යනවද කියලා බලන්න. මේ වැඩේට ඔයාලගේ මේ team coordinator ගෙත් උදව්ව ගන්න පුළුවන්. I think that's basically. So if you have any questions, that now is the time. Yeah. So as Kalana mentioned earlier, that group activity, I think you can do it as a exercise to brainstorm what are the customer requirements, how you are going to develop it. So how you're going to develop the product. So I think you can do it within your team. And just to set the pace, Kalana, I would like to ask a question about one of the things you discussed during the presentation. Yeah. That is the Agile technology. So you explain a bit about that. So in our project space, like if we practically speak, so how do you recommend our school teams to practice this? Is it like in which way? Like how many rounds of, we call them sprints, like in Agile, Yeah. like because we don't have a well-defined customer base in our project space. So would you recommend asking a few friends to act as customers? So how would you recommend doing that, practicing that? Yeah, I think that's a very good question. I think answers is I think for the initial phase, we ask you to identify a problem within your inner circles, like with your friends or where you work or where you study. Your customer could be, say, for example, if it's for the school, your customer could be your friends, or could be your teacher, could be your principal. So all those are within your reach. Like you don't need to go to outside. But if it is say shop owner, something for online groceries, something like, you might talk to your father's friend or your friendly shop owner and get their feedback. So you need to identify, definitely you need to identify a customer. So for this competition, definitely you need to identify a customer and have that initial conversation with them, because otherwise you are developing just an innovation, not a product for entrepreneurship. So it is very essential to identify. It doesn't need to be a business. It could be even your friends, right?
Yeah, that is true. For this duration, now we are in, I think, week 6 or so, week 5, I think, 5 or 6. So we have about the 14 weeks. That means we can plan about, if we look for 2 weeks sprints, we can plan for 6 or 7 sprints. So in each 2 weekly sprint, you can try to deliver something small. It doesn't need to be big, but for example, if you are developing app for the school, then you can develop, say, in the first sprint, you might design the apps screens in a sketch, maybe on the paper. That could be your task. And in sprint 2, it could be like you put it onto your development tool and get it actually implemented. It could be one of the tasks. So you have to break down your tasks. සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලගේ පාරිභෝගිකයෙක් ඉන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ පාරිභෝගිකයා මේ ඔයාලගේ අවට පරිසරයෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාලා හදන්නේ ඉස්කෝලේකට ඇප් එකක් නම් ඒකේ ඔයගොල්ලගේ පාරිභෝගිකයා වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ එහෙම නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් එහෙම නැත්නම් ටීචර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටියගෙන් ඔයාලට උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. ඒ කතාව ඉතාමත් වැදගත්. කියන්නේ මොකද ඔයාලගේ මේක ලර්න් කරන මේන් තින් එකක් තමයි කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක මොකද නැත්තම් වෙන්නේ නිකම්ම it's just මේක අර මේ තවත් එක නව නිර්මාණ තරගයක් වෙනවා. මේක නව නිර්මාණ තරගයක් නෙවෙයි. මේක කෙලින්ම කියන්නේ පාරිභෝගිකයෙක් එක්ක ඔයා කතා කරනවා. ඒ පාරිභෝගිකයා වාගේ අපට ඉස්කෝලේ යාළුවෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් කොහොම හරි ඒ කියන්නේ කවුරු හරි එක්ක කතාව තියෙනවා. ඒ කතාව හරහා තමයි මේක කෙනෙකුට අවශ්‍ය දෙයක්ද කියලා ඔයාලට හරියටම තේරෙන්නේ. ඊළඟට මේ කොහොමද අපි මේ Agile කියන එක ඔයගොල්ලෝගේ වැඩේට යොදාගන්නේ කිව්වොත් එහෙම දැන් අපි ඉන්නේ 6 වෙනි සතිය. මම හිතන්නේ ඒකට තව සති 17ක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි සති දෙකකින් ස්ප්‍රින්ට් ගත්තොත් එහෙම තව ස්ප්‍රින්ට්ස් 7ක් වගේ තියෙනවා. ඒතකොට මේ ස්ප්‍රින්ට් එකක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මොකක් හරි අපි තුමු පළවෙනි ස්ප්‍රින්ට් එක වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට මොකක් හරි ඇප් එකක් නා එකේ ඇප් එකේ UI එකේ ස්කෙච් එක අඳින එක පළවෙනි සතියේ වෙන ටාස්ක් වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි සතියේ වෙන ටාස්ක් ඒක ඇත්තටම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. I think we have a question in the chat as well, Kalana. Okay. If you're ready to answer. So the question is from Fedrina Felician from EcoSpace team. So the question is, in order to develop an MVP for an app, is coding necessary when using open source projects? Yeah, that's a good question. So the answer is yes, you need some level of coding, but also there are something called low code, no code, where now with the introduction of AI-based tools, some of the code can be auto-generated as well, and also for example, in certain app development environment, just by that you design it visually, the code will be generated automatically as well. So there would be part that you can get some help out of those AI tools or code generators. But having said that, if you have some coding understanding, it would be much better as well. And to get some boost, some start with that, we have put some videos into our channel in a different in our channel. There's a separate playlist for app development where we put some simple explanation, people describing how to develop a simple app. So probably it would be a good starting point. Just follow them and get a start. Then that would be a hello world with that. මම කිව්වේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තුනේ මොකද්ද මේ ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කෝඩින් අවශ්‍යමද කියලා. උත්තරය ඔව් සහ නැහැ. දැන් නැහැ කියන්නේ මොකද? මොකද දැන් තියෙන සමහර AI based code generation tool වලින් පුළුවන් සමහර තරමක් දුරට මේ ඔයාගේ ඇප් එකට අවශ්‍ය දේවල් හදාගන්න. එතකොට ඔයාට UI එකේ මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ස් දෙනවා කිව්වොත් එහෙම ඒ ස්ක්‍රීන් එක සම්බන්ධ කරන හැටි ඒවා හදාගන්න පුළුවන් යම්කිසි දුරකට. ඒ වගේම ඔයාට නමුත් කෝඩින් දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ ගමන ගොඩක් පහසු වෙනවා.
වාට එතකොට එක මොඩිෆයි කරන්න ගොඩක් ලේසි වෙනවා. මේකට ස්ටාර්ට් එකක් විදිහට අපි අපේ YouTube channel එකේ දාලා තිනවා වෙනම playlist එකක්. ඒ playlist එකේ කියන්නේ කොහොමද සරල app එකක් හදන හැටි අනේ වගේ වීඩියෝස් අපි කීපයක් දාලා තිනවා. ඒත් එක්කම ඔයගලට ඒ වගේ ඒ කියන්නේ හිම රික්වයර්මන්ට් එකක් කීප දෙනෙකුට තියෙනවා අපිට පුළුවන් රිසෝස් පර්සන් කෙනෙක් කියන්නේ apps ගැන එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් සම්බන්ධ කරලා ඔයගලට තව වර්ක්ෂොප් එකක් හරි නැත්නම් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ඒ වගේ උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. I think Kalana's point is like using those open source projects is like a boost. Like, so you can accelerate your product development journey. So that is the takeaway from that. Has anyone got any other questions before we move on to the next part of today's seminar? All right, that looks like the last question. So yeah, I think that was a brilliant presentation. And now, if you don't have any questions, we'll move on. So with that, I'd like to extend my gratitude to Kalana for sharing his knowledge about this important topic, building a MVP, minimum viable product. I think the things we discussed today will majorly contribute to the product development in this project, because a product or a service solution is the end goal. And I think we got the best possible advice from Kalana, who is an industry expert on product development. So thank you so much, Kalana, for being a resource person today. Like we discussed before, now we are in the 5th week of the program. So by this time, you might have found what you are going to develop for this 20 weeks program. So you might have some idea what sort of product you are going to develop. So like I mentioned previously, now within next 13 weeks of time, you can plan for like 2 weekly, seven of the sprints, and each of them would give you some way to interact with the customer and also to get your product developed. Next main milestone that you will be facing is the midterm presentation, which would be due in first week of May. So I will provide some details on that. Can you go to the next slide, please? Yeah, and these are our seminar series. So our next seminar would be on 28 April by Tarak Tilaratna on financial management, and there are a few other seminars as well. Next slide, please. Yeah, like Dilini briefly mentioned previously, we have a pointer scheme for the competition this program. If we talk about the midterm presentation in bit detail, we have given some points, 20 points. First, 2 points to identify your problem, 4 points to analyzing competitive solutions, 5 points for the solution that you are proposing, and another 5 points for the business model, and 2 points for the teamwork, and another 2 points for the presentation skill. Next slide, please. Yeah, so this midterm presentation, we will give you a template. It's just about 5-6 slides. You will have like 10 minutes to present, and 5 minutes of question and answer time. In this 5 minutes of the 10 minutes of the presentation, you can describe who is your team, what is the problem that you are dealing with, what is your solution, and you can demonstrate any up-to-date progress about your concept demonstration, and also the business model. And it is followed by a question and answer time. Next slide, please. So this is some of the template slides. So this would be the first slide, which would have product name. So you might need to fill this with your relevant product's name and your team's description. Next slide, please. And in the second slide, you could introduce your team, which would be your team members and your team coordinators and the teacher in charge. Next slide. Then you can introduce what the problem that you are trying to solve, who is your customer, who's your stakeholder, what are their pain points. And in the next slide, you could describe
if there's any alternative solutions, what it is, how it solves the problem, why it is not doing well. Next slide. So in the next slide, you could propose what is your proposed solution, how it's going to solve the problem, how it is different to other alternative solutions, and what is the technology, and what is the technology behind that. And importantly, you need to have a next slide on the business model. It means how we are going to profit out of this product. It is not just an innovation competition. So you need to mention, you need to tell us how we are going to profit out of this product. And you need to talk about expected market and what sort of size. And eventually you can demonstrate if you have any up-to-date progress with your demonstration. You can show it with the pictures, videos, or diagrams, or even some user interface sketches. This, mind you, this is just a work in progress thing. It doesn't need to be final. You can share what is you are working on at the moment. And it would be followed by a question answer time. So this is just a template which I think I already shared with your Google Drive team folder, and also to your team coordinator will also communicate regarding this in the next team meetings. I think that's all. Yeah. Yeah, thank you so much, Kalana, for the update on our next steps. So next, I would like to remind you what's next. So our next seminar will be on financial management. So in this seminar, we are going to discuss how finances are important in our entrepreneurship journey. So the seminar is scheduled on 28th of April. And we, as usual, we will be sending a Zoom link closer to the event. අපේ ඊළඟ සෙමිනාර් එක තියෙන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් ගැන. මේ සෙමිනාර් එක අත්‍තරම ඉම්පෝටන්ට්. මොකද ඔයගොල්ලන් කොහොමද ෆයිනෑන්සස් මැනේජ් කරගන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ කියන එක තමයි අපි ඩිස්කස් කරන්නේ. මේක අපි අප්‍රේල් 28 වෙනිදාට තමයි ස්කෙඩියුල් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අපි වෙනද විදියටම Zoom link එක ඉවෙන්ට් එකට ලං වෙද්දී එවනවා. All right. So with that, we have come to an end of another successful seminar. So having said that, my heartiest gratitude goes to everyone who contributed in different ways for the success of today's session. First, on behalf of SLESA, I would like to appreciate Mr. Kalana Withanage for his time and for sharing his knowledge with us on developing a MVP. I think this would help our teams to develop their own minimum viable product with much more sense now. Also, our teams can use the content of today's session to focus on critical aspects of product development in the project. Then, special appreciation goes to Dr. Subhashini for motivating our teams to achieve their goals and reminding the specialty of entrepreneurship journey and its value as well. Thank you, Dr. Subhashini. Next, I would like to extend my gratitude to everyone in the organizing committee of SLESA for putting effort to drive this event. So thank you all for that. I also wish to extend our great thanks to all the participants from schools as well as from SLESA who joined today as resource people and team coordinators. Thank you all once again. We hope to see you all again in our next session. So that will be after the Sri Lankan New Year celebrations. So until we meet, I wish you all a wonderful Sri Lankan New Year. ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. Thank you again.